Так, всем снова привет. Сегодня мы снова продолжаем проходить Genshin. Вроде все пока работает. Надеюсь, что так оно и будет. Господи, что ты там опять нахимичил, муж? 800 на 600. Ах. Так. Ну, у меня открывается это. Ну-ка, сейчас. Out of the frying pan, into the fire! Так. As you wish, mein Fräulein. Давай. Ну, портанулась прямо около босса, конечно, прекрасно, просто. I summon thee! Oz, reveal thyself! No rest for the wicked. Так, хорошо. Мы там же, где остановились вчера. Так. Друзьям. Ага. Так, Кибара, привет-привет. А кому тебе не писали? Я пишу самое все. У меня просто он написал спасибо за игру. Вот я и пишу. Надо же ответить. Я ж только в игру зашла. Так. Так, ну что у нас сегодня? Гежа опять? Вернемся к нашим баранам. На. А я днем играю тоже отчасти. Только с ребенком. What's the hurry? Поэтому, к сожалению, пока днем не выходит особо играть. О, неплохо. М. Так, куда мне надо, что я хотела? М. М.
Неплохо. Это хорошо. What's the hurry? Так. Мы сегодня весь день уборкой по дому занимались. Не считая, с ребенком играли. Drink. Так что Heat of the тоже chase. продуктивно прошел. Неплохо. Что там с голубями? Поторопить голубей, ну ладно. Ну, судя по всему, это здесь рядом. Я застрял. Я вроде не застряла. Вон они, ну шпернатые. Во. Слушай. За голубями бегать, а? Вот. Так, давай, бабах. The insubordination. By royal decree. I summon thee. Oh, so sorry. Поджечь бы тебя. Dodge this. Ну, неплохо. Миша, привет, привет. Я вон сегодня ток пришла. Надеюсь, где-нибудь на пару часиков. О, мясо птицы, зато вон. Ура, мне, по-моему, нужно было куда-то. Так. Берем, соберем, все подбираем. Так, куда мы теперь назад? А хорошо, вон только дела закончили. Ребенку уложили, а теперь можно поиграть. Контур не нажимала, ну-ка беги. Сейчас он поежем бегаю пока. Быстренько все сделать. Посмотреть, что можно за смолу выбить. Так. И я туда пошла. Зато сейчас что-то дадут, да. Угу. Лук. Time to deliver. Hunters, hold Лук on. опытного охотника. Ну ладно. Значит, вот к этому. Всех голубей сожрали. Какая досада.
Хотя я бы не отказалась, если бы нас голубей за окном сожрали. Так. У нас добрые соседи разводят голубей. Такое ощущение, что все в квартире. Catch the wind. М. А интересно, я попадаю на это событие? Сейчас посмотрим. Cool it. Что-то мне подсказывает, что меня по Will be frozen in time. уровню приключений не пустят. А сейчас посмотрю. Dodge this. You're toast! Nice and spicy. Так, слышь ты, слайм, никогда и дохни. Значит, не все. Right, man, into the fire. Freeze. Don't push your luck. Плохо. What's the hurry? Don't get frostbite. As a good night should. Leave it all to me. Nova, get them! Freeze. Race you! Dodge this. Freeze. Ну, давай, 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 давай. Cool it. Так, а событие у нас вот здесь, да? Ага, вижу. А, ну вот, я же говорю. Сюжет надо проходить. Ну ладно, сейчас добьем ежи, пойдем по сюжету, окей. А сколько это событие это длится по времени? Ну вон. I didn't know you were such Поставили a ограничения по сюжету. Церемония Вознесения, это вот у меня... Подожди, по идее сюжет должен быть как раз. Да. Ладно, так, где у нас дальше задание? Быстренько. Откуда ближе? Да или оттуда? Ну вот у меня нету. Опять маячок. Ладно, с этим потом. Я вообще шла ежедневки. Да, еще раз нажму, глянем. Ну, то есть у меня ничего нету пропустить. У меня вон просто замок и все.
Церемония Вознесения у меня как раз вот по сюжету, где Архонта убили. Церемония сошествия. Ну, в принципе, там недолго, по идее, осталось по сюжету. Сейчас посмотрим. Может, и пустят. А долго это событие будет? Oh, so sorry. Это слайма, господи. Into the fire. Midnight Phantasmagoria. Гоба, давай. Boba, get them. А, ну я успею. Хе-хе. Сейчас тогда быстренько ежи. Сольем. Мало и по сюжету. Так, а может не вот этот открыть смогу, не? В принципе, здесь недалеко. Я подскажу, что он на горе. Так, надо регениться. Ритык. Time to work. Get frostbite. Dodge this. This moment will be frozen in time. Freeze. No backing off. Oz reveal bite. Frozen. Boba, get them. Dodge this. Нормально. Нормально. Живем, живем. Freeze. To the road. Dodge this. Oh, so sorry. Отлично. Disgusting. How fortunate. Сундук есть. Так, где дальше? Такой рядом надо открыть. Что у нас здесь? А, здесь артефакты. Понятно. Так, где у меня еще задание? Ага. Да, сейчас после ежа посмотрю, какие. Наверное, нам нужны, скорее всего. Я вот думаю, либо опять идти фармить таланты, либо на боссов. Сейчас посмотрим. Time to fight back, I suppose. Если я этих всех убью.
Угу. Эти вообще убиваются, не? Ладно, фиг с ним. Пойдем на ежа дальше. Так, во. Глаз бури, понятно. Где она? Вот она. Блин, надо было подхилиться. Let night fall. Nice and spicy. Freeze! А где он, где? А вот он. Так, отлично. Все, что ли? Видимо, да. Но сегодня быстро справились. Это не может не радовать. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's. Ad Astra Abyssosk. Так, у меня еще за ранг приключений награды есть. Хорошо. Ad Astra Abyssosk. Так, а что по экспедиции? Так, да. О. Пойдет. Теперь посмотрим, что нам надо фармить. Пропуск. Можно артерии пробовать добить. Одолейте 10 боссов. Блин, давай на криву сходим. Аппаратник, ну-ка. Мне надо подхилиться, господи. Куда я бегу? Куда я тороплюсь? Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Хоть заходи. Я не откажусь. От помощи все быстрее будет. Быстрее дальше по сюжету пойду. На них не обязательно собирать награды. Ага. Даже так.
Это хорошо. Спасибо. Да, да мне босс, по-моему, на Кея нужно. А какого он уровня-то? У меня кривопапоротник-то сейчас. Я туда хоть бегу-то, господи, аж. Надо портануться. Ну, посмотрим, что там с боссами. What's the hurry? А тут еще, я так поняла, что в какую-то из локаций тоже только когда сюжет проходишь, пускают. Либо то ли в Инадзуму, то ли в Сумеру. А в Инадзуму. Так, а это 50 уровня папоротник. Правильно. Ну-ка, секунду. Ага, а мне нужно кривопапоротники 60 плюс. Они с уровнем мира меняются, да, получается? Значит, пока можно награды не собирать или собрать. Ладно, пускай будет. Что дали? Так, мы пойдем-то на артерии добьем. Только с артерии я собирать не буду. И они там артерии. Я не сегодня. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Куда она делась-то? Это на Мору артерия. Мне Мора не нужна. Ну, точнее, нужна, но... А, все, дошла, господи. Спасибо. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Да, вижу. Иду. Я смотрю обычно в привычных местах, где они были. Нет. Моба. Да, убьем. А у меня, по идее, скоро уровень мира должен апнуться, я так полагаю. Так, нам в ту сторону, да? Наверх. Заберусь, не? Да блин. А я еще жива, еще жива. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Есть. А дальше что-нибудь похилимся.
Ёкаламля. Вот с этими горами не так. Раз. Я залезу. А, не прошло и полгода. What's the hurry? Погнали. Adventure time! Adventure time! Маугли, привет, привет. Рада видеть. Why do they never miss? Should replace my hammer. Bubba, get them! Freeze! Don't get frostbite. Давай, 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 давай. Cool it. The wrong test subject. Так, все. А мы сможем идти дальше, не собирая, да? Она же переместилась, или надо обязательно собрать? А во, все, да, переместилась. Побежали дальше. Does this? Ну, спасибо. Quite the find. This moment will be frozen in time. Freeze! Adventure time! Race you! Спасибо. Open sesame! Oh, now I'm hungry. Она вроде прямо должна быть артерия. Off we go! Race you! Вот она. Nice О, боссик. Ой, блин. Я не могу, да, время было понятно. Ладно, будем бить точек. Есть. Спасибо. Так, что дальше? Посчитывают, я надеюсь, пропуск. Ну-ка, сколько мне там осталось? 17. 4 раза. Race you! Off we go! Get out of here! Take cover! Why do they never...
Куда найдешь? What's the hurry? Так, она теперь выше. А там еще в пропуске есть задание, я так понимаю, с чайником. А чайник у меня еще не открыт, так что все равно я все не прокачаю. О, сундук. О, реклама подлетела, смотрите-ка. Хе-хе-хе. Open sesame! Oh, now I'm hungry. Так, вот тут артерия, вон она. Ой, босс. Get them! Eat this! Так, отбирай, бери. Cool it. Don't get frostbite. Freeze. Так, пойду подхилюсь. Сейчас вернусь. Так, куда мне надо? Куда? Да, ну тут рядом. Пошла. Ой, я сундук нашла. Сундук. Dodge this. This moment will be frozen in time. Freeze. Don't push your luck. Cool it. Freeze. Quite the Отлично. Грибочки, грибочки. Так, где она? Надо. dodge this. Oh, so sorry. Booba, get them! Freeze. I miscalculated. Right there. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Dodge this. This is what you and I hate. Let's light it up! Nice and spicy! Так. This should be fun.
Нормально. Freeze! This one will be frozen. Light it up! Get them! You need to hurry up. Eat this! You need to hurry up. Roasted fry. Так это огненные, да? Cool it. Понятно. Freeze! Hurry up. Roasted. This one's well done. You're toast! You need to hurry up. Roasted fry. Out of the way! Well done. You're in over your head. Let me try. Вот. I'm not done. Блин. Ладно, у меня еще 61 есть. You need to hurry up. Race you! Roasted fry. Booba, get them! This one's well done. Roasted fry. Злые они. Nice and spicy. You need to hurry up. Roasted fry. You need to hurry up. Get out of here! This one's well done. Вот последний. Roasted fry. You need to hurry up. Это хорошо. Так, сколько мне их еще надо? Еще один. Так, куда он переместился? Ого. Давай туда. Так, я пока схожу. Трясусь. Господи, что я? Как это? О. Отлично. Отлично. А, с этими будет просто. Так, ну что, с артериями все. Теперь можно куда-нибудь пойти. А посмотрим, что мне надо. Наверное, за талантами опять. Где у меня там? If there's nothing better to do, we could go foraging for Что мне ingredients. надо? Ну, как раз сегодня, не? Пойдем. Привет, привет. На первой страничке, да ладно. Сирет, привет, привет.
А, конечно, на первый с двумя зрителями. Ой, так. Да, что? Ну, может, я, потому что ты на меня подписан, поэтому я на главный. Потому что я что-то сомневаюсь, что я прям на главную улетела. У меня же ракеты-то нет, чтобы ее запустить на главную. Сложно сказать. Так, ну что тут у нас с данжем? Так, а мне надо... Хан Мария Рамирес, привет. Странно, странно. За что это ты так кинула? Вот хорошо. Да? Да, только что-то народу маловато. Для первой страницы. Так. А что мне... подожди, они отличаются, я поняла. А мне какие нужны, с колоском или без? Ну, присоединяйся так. Сейчас только я определюсь, на какие нам эти таланты надо идти. Да не я. Хе-хе-хе. Ай. Так, мне с колоском нужно. Хорошо. А для Кей мне какие нужны? А для Кей с арф. Господи. Да залетай, конечно. Я только рада. Быстрее все пролетим. Так. Ну, давайте вот это вот. Ой, блин, я же могу эту самую. Подожди, отмен. Ну ладно. Пойдем так. Я эту смолу не сделала. Ну ладно. Куда не успел, что не успел. Слышь, вот тут. А он пишет, что почему-то выкинул вон там наверху в чате. Ну ладно. Вот сейчас тогда следующий заход перед сама переиграем. Блин, а тут эти огненные. Фу ты. Когда я научусь читать мобов, которые будут в данже? Наверное, никогда. Подобрать отряд, который нужен. Так. Блин, давай ультуй. Ну хоть сколько-то уронов-то должно получать? А вот я знаю где, а вот прочитать это не слышал. Короче, сдохнуть умудрилась. Ой, блин, ой, блин. Ладно, ладно. Увлеклась.
Так, главное тут не сдохнуть сейчас. Get them! Teamwork is dreamwork! О, спасибо. Так, а что у нас там? Тебя опять нет. Ну давайте перезайдем тогда. Зашел, не? Я заодно схожу отрисуюсь. Персонажа поменяю. Ну, я тебя вижу. Так. Сейчас я реснусь. Быстро. А густая смола в алхимии тоже делается, да? А то есть ты больше не сможешь к нам зайти, что ли, или как? Э. Даже, а если в мир перезайти тоже? Ну вот я вижу, что ты в пати. Я даже тебя вижу рядом с данжем. Ну так мы вроде вышли из данжа. Как раз сейчас заново будем заходить. Так. Давайте заходить. Конечно, где густую варить. Ну ладно. Так, нам на вот эту, да? Сейчас. Так, нужен другой персонаж. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. О, Benny's adventure team. сколько, еще 100 смолы. А еще Take it 5 easy. раз, что ли, получается? By royal decree. Quietly now. Take it easy. Midnight Phantasmagoria. А, быстро.
Так. А тут. Или не все? Вроде все. Oz, reveal thyself. I summon thee. Shadow Raven, let night fall. No rest for the wicked. I summon thee. No rest for the wicked. I summon thee. No rest for the wicked. Insubordination. Такая. Главное не сдохнуть еще. Dodge this. Oh, so sorry. О, спасибо. What's the hurry? Еще 3 раза вроде. Можно будет сходить дальше по сюжету, чтобы можно было пойти на ивент. Если я, конечно, смогу его пройти. Gotcha. Rain outlines your fate. Push your luck. As you wish, main Fräulein. Body and mind. Freeze. This one will be frozen in time. Dodge this. Cool it. Freeze. Don't get frostbite. What's the hurry? Cool it. Body and mind. Rain cutter. Freeze. Хорошо. Два раза. Ну как Fallout. Там тут муж сидит в Fallout, играет 4. What's the hurry? Ну, блин. Прикиньте, там нету разрешения на широкоформатный болик. Там только Full HD. Freeze. Oh, so sorry. Midnight Phantasmagoria. Хотя, в принципе, игра-то не старая. Dodge this. Things are about to get dicey. Freeze. What's the... Здесь я не сдохну. Don't get frostbite. Ура. Ну чё, прошли. Бывает. Ну все равно вроде нормальненько.
Так, что у нас? Заново перезайти? Сейчас, подожди. 3, 2, раз. Так, у нас тут подземелье покинуло. Ну, давайте еще раз зайдем. Не страшно. Кто там потерялся? А, у нас ТСР вышел. Понятно. Ну, давай. Заходим. Так, мне вот это надо, правильно? Ну, окей. Окей. Я просто думал, что опять вылетел. Окей. Так, кого я лучше выберу? Да. Where did that come from? Ладно, давай так. Так, а что у меня не так с... Мишель-то? О. Он уже спать уходит. Let's go find some treasure. Спасибо за помощь. Заходи, как же все-таки пораньше будем начинать. Сегодня совсем поздно начали. What's the hurry? У меня, блин, фишель еле живая. Отхилить есть с чем, а? А еще есть яблоки. Ну, сильно она меня не спасет. Да вот то же самое. Хочется уже это самое, да. Хорошо. Блин, про нее забываю. Окей, окей. Будет, будет. Come, I have Так, devised a plan. жить. Freeze! Мы выходили, надо было сбегать, блин, отхилиться. This moment will be frozen. Чем думала? Cool it! I let my guard down. Dodge this! Freeze! Ой-ой-ой, блин. I'm not done. Ладно. Будем надеяться, что Фишер меня выживет. Остался-то последний раз. I summon thee. Че, 2. Ой-ой. By royal decree. No rest for the wicked. As you wish, main Fräulein. Главное не сдохнуть. Ух. Спасибо. Все, вроде все с этим данжем. Спасибо. Так, вот что, я могу Сенлин подкачать, да? Так, хочу получить глаз. Вихрь.
Да, слайм нужен. Окей. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper. Так. Что мне там надо? Выделение слайма. Ладно. Оно здесь. Вот они. А, ну, до 4 повысим. Ага. А это после возвышения следующего можно докачать. Понятно. If there's nothing better to do, we could go А foraging кому-нибудь for я еще что-нибудь ingredients. могу, не? Вот только я так пока раскачать, пока не знал. Так. Надо было вот это качать. А, тут есть, смотрите-ка. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Угу. Oh, ow! Where did that come from? Ну, понятно. Нормально. Чуть-чуть подкачались. Самую малость. Oh, ow! Where did that come from? Так, а что тут еще есть? Benny's adventure team, assemble! Oh, Is there time for a quick Ну, snack? главное, I'll чуть-чуть whip one up смолы in не no time. хватает. Ancient alchemy truly is fascinating. Так, ну что, я, наверное, дальше сюжет пойду попробую попроходить. Чтобы открыть ивенты. oh, ow! Everything's ready. Let's go. Может быть, могу пойти на торжество разума. А там, кстати, сложно, нет? Там делать только вот надо, ну-ка. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. А, ну вот. Условия участия. Достигните 30 ранга приключений и завершите задание архонтов приближения новой звезды. I can't decide
decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper. Ага, or garlic выполнение and herbs. задания архонтов «Известие бытия» и задание легенд заблуждения тропы сделают прохождение событий еще интереснее. Ладно, пойдем. Где у меня сюжет там был? Она у меня как раз, собственно, эта глава и есть. Вот она. К нам сюда. Отсюда добежим. Так что я думаю, мы сейчас быстро это все доделаем. What happened? The city gate is swarming with Millilith and... Феликс, хочешь? Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. А, Джин интересный. The Millilith Не are watching our отказалась every бы от него. movement. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Не Adepti of времена. Julian Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? О-ху-ху. Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate. Сейчас and будет hit an какая-нибудь битва. impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortal... And what now? How is it that the Fatui have come under fire? Так. That's all Ningguang's doing. Гуан. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. А Do you что мы intend можем? to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or neither path is an easy one. Да, Oh, by the way, выбор, Mr. выбор. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, Почему мне город теперь Connections with the спасать, а? Fatui Это же seems to be quite the double-edged как sword. обычно. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be Alright. waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Так, что нам надо делать? Кстати, за ту палату. Ладно.
падает. Да, здесь это в городе? Да. Нет, не в городе. А вы, да, не в городе. Так, вот сюда. Бокс, которого наверное, будем завтра. Потому что мы сегодня начали поздно, время уже. Nice and spicy. Где тебя не будет, что тебя не будет? Ну, тебя днем не будет. Ну, я же вечером стримлю. Понять, днем ребенок. И не только. Думаешь, это реально днем? Ха-ха-ха. Так, какую мне сторону? Race you. Race you. Смотрим. А там или наверх? Похоже на то. Ну ок, ок. Не сюда, да? А, сюда. Вон она. А, понятно. Данж. Кого мне взять? Кто там? Или оставить так? Попробуем так. Wow. This is the golden house? Похоже на какой-то It музей. looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even О, fancier так on это the сокровищница. inside? Смотрите, And бабки, so бабки. full of mora. Так много моры. This is where all of Tibet's mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing, but even if we can't take Пайман, any, такая we can пайман. still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of mora. It's like a dream come true. Oh, right. That it's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guard. Huh? Look! What happened here? А вот косуби. Uh-oh. Paimon smells troll quick. We have to go make sure that the Exuvia... Так, Race you! куда нам идти-то прямо?
Какая-то заварушка тут была явно. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? Вот. If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. So you've been planning to take the Ну, gnosis from вовремя. inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. Either way, we Ладно. now come to my favorite part. A simple pleasure, the battle. Схватка. Battle? А, So ну you're давай. the type that goes looking for... You could say, when Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. А, действительно. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway. Fighting talk, I love it. This chance is hard to come by. Ну So show me ладно. all you've got. So very few ever get the Блин, а у chance меня to еще и square off with перцы the Fatui полудохлые, ну Harbinger. просто So супер come now, класс. amuse me. Кто забыл их And don't растянуть? you Конечно dare же, я. disappoint. Ну ладно, давай. Ты тебя бить надо? Wide open. This realm is no home for... Да, но только по сюжету он вообще сильнее Беря, он и должен, по идее, Беря убить. Нифига себе, он вообще с одной этой руки бьет. Ладно. So quick to flee. Poor time. На тебе комбо. Где ты? Слушай, бьет, что ничего. Только если когда он меня бьет. Вон она, вон она. Ого мое. Race you! Он тут бегает как, а? Смотри-ка. Race you! As a dutiful maid would, I must leave no stone У меня unturned. щит есть, мне пофиг. Astral Voyager. Ты что ты мне сделаешь? Ха-ха. Ну, убил, не убил, не убил. Out of the frying pan, into the fire! Possible left. Try this. So quick to flee. Boba, get them! Try this. No ingredients for me today. Run all you like. Race you!
Ах ты, зараза. So quick to flee. That really hurt. Celestial Steady as Voyager. stone. Nice Not and bad, spicy. not bad, not bad. You've got a trigger. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Так, а он That just похилился, means I что can ли? go all out. Brace yourself. Так, это This чуть is новый about to уровень, get вон. tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Ладно. Блин, кого мне резать-то? Я не могу никого резать еще. Someone needs assistance. Ну все, придется, скорее всего, второй раз проходить. Фантом, привет. Так он переродится, понятно, переродился. No stone unturned. Не, на первый раз его было, в принципе, легко. Второй раз посложнее, вон. Где он? Ой-ё. А как ты можешь помочь, если сюжет проходится соло? Я бы рада, если бы мне помогли, но тут мне никто не поможет, видимо. А? Ага. Так. А. Да у меня из 4 один полуживой. Сейчас перепроходить. Да, это сюжет. All you do is run. Блин, по ХП он не сильный. Да. Ну, сейчас меня добьют. И дальше вот сначала. I am a О, disgrace все. to the night. Давай. Дубль 2 будет сейчас. Так, хилка. Дайте мне хилку. Надо еще сходить, наверное, это купить. Это, не купить, а сварить еду. На хил. Ну, за 2 минуты прокачано, это, конечно, хорошо. Угу. Да, я тактику примерно поняла. Так. Ну что? Ну, она на 58-м ранге-то. А у меня какой? Ну-ка, сейчас посмотрю. Это у меня 34-й. Это можно еще достижение собрать. Мне до 58-го ранга еще далеко. Я вот играю только где-то месяц. Так, здесь вроде все. У меня тут еще есть. Мгм. 300 тысяч опыта до 59-го. Нормально так. Какая-то у меня чё? Я что-то не собрала разве? Оно у меня светилось. О, теперь вроде ничего глаза не мозолит. Кроме заданий. Ну что, погнали еще раз. Так, еда. Еда. Здесь скрафтим.
А кем его вообще лучше бить? А я могу 14 шашлыков приготовить. Нормально. Жарим. Еще можем голубцы сварганить быренько. Любым, кроме электро, ага. Что еще можно вешать сюда? Ну, у меня нет ни Кли и ни Аяки. Это вот просто прям печаль, боль. У меня есть персонажи, могу показать, кто есть сейчас, где они там. Во. Вот весь мой арсенал, вот можно выбрать. А, это просто. М. А у тебя, наверное, их много со мной это. Так, ну что, давай дубль 2. М? Ага. Меркалось, а мы все еще били босса. Ага. I'll catch up. Ну, первое перерождение я забила. А вот второе нет. А сколько у него вообще перерождений? 2 будет или еще? Три. Понятно. Someone needs assistance. Мы тут надолго. Серьез и надолго. А, I'll catch up. ну, это радует. Да, плохо. Ну а что делать? Что-то надо делать самому. Иначе бы это было слишком просто. Wow. It looked Господи, impressive опять enough from the сюжет. outside, but who would have Ну и теперь можно его проскипать. right? Oh, so it's a trap. Trick, but even if we can't take, or better yet, Я не take могу a еще nap on диалоги top of a пропустить mountain второй of раз. Mora. Ну блин. It's like a dream come true. Oh, right. Back to it's quiet. Ну ладно, ладно. Too quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Quick! We have to go make sure that... Ну бежим. Вот этот Арконт убитый. You've already fulfilled your task as God. Huh? Who's there? If you were Fatui, I Встречаю, imagine that тут, you would be по-моему, тоже entitled to можно a выбить generous этого reward from персонажа, Tsaritsa herself. But которому now, сейчас дерусь. you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful, don't you think that trying to stop me now would just stopping the more immense, hiding away? So you've been planning to take the gnosis from inside the Exuvia all along? А, скидывай. As one of the 11 Fatui harbingers,
It's my duty to see that she will get that which she desires. I'm not asking for the time for discussion and diplomacy is either way. We now come to the battle. Battle? So you're the When Signora offended the deities outside the instead of confronting you directly, she chose to rely on when she faces a worthy opponent, she will prioritize. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. Besides, you could never defeat me. Not even in То your есть не wildest сможешь меня победить, dreams. даже не мечтай об этом, ага. Fighting talk, I love it. Ну что, This chance is hard to come by. погнали. So show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Так, начнем с кого? So Давай come с now, одним. amuse me, and don't you dare disappoint. Run all you like. Cowering already? Boba, get them! Ха-ха-ха, вот это был щит. Try this. Free passable effort. Poor timing. A fine opportunity. Cool it. Don't push your luck. Dodge this. What's the hurry? О, блин, о, блин. Passable effort. Out of the frying So pan quick to into the flee. fire! Ну, спасибо, спасибо за розочку. How Nice and unbecoming. spicy! Ё-моё. Так, No я же... ingredients for me Пауза today. же действует, да? Давайте сожрем что-нибудь. Срочно. Срочно. Race you! Run all you like. А, давай, 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 давай. Cowering already? Не поймаешь, не поймаешь. Nice and spicy! Ну вот кто есть из самых сильных. Not bad. You've got a trigger. Haha. Good. No wonder Signora was so wary. Да и of you. честно еще Well, that just means не I can go разбираюсь, on. сапы, не Brace сапы. yourself. This is about Так, to этот get tough. посильнее. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Так. Прекрасно. Boba, get them! Got you. Oh, so sorry. Something else? Free to push your luck. Блин, с первым как-то было легче. А вот со вторым что-то он как какой-то прям пожестче. На третий гать проще. Хе-хе, блин. Так ударил, так ударил. Ладно, где моя зрачка? У меня еще есть шашлык.
you've got some skills. Ульта пошла. Пятно и льда. Не, почему он? Я почти его убила. За ульту. I'll catch up. Нет. Leave no stone unturned. No use hiding back there. Nice Ёп. and spicy. All you do is run. Почти, почти, почти. Help! My dinner is attacking me. Bless you. This. Ох, Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. неплохо. But that's about as far as you'll get. О, хе-хе. Джунли, Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's gnosis now. подожди, получается, они I see. Well, this нам is the помогал most тот, кого unexpected. убили. You beat me to it, didn't you? О, вон. Вот я так поняла, что он жив. Кто тогда дракон был, которого убили? О, он другу позвал. Так. Он к кого-то обратился? Ну, нормально так. А. Кажется, нас бросили. М. О, вот походу разозлился он, смотри. Хи-хи-хи. Ну ладно. Так. Давайте подкинемся сразу. Ну для тебя все легкое. Еще посмотрим, какое оно будет для меня. Опа. Ой-ой. Ну он этот самый. Что-то мне не нравится. Дальником будешь полгода бить. Он у меня дальник, который молнией кидается, а молния на молнию, сам понимаешь, что будет, да? Не стихии бьет стихию. Это вот дальники у меня не вариант. Ну слушай, он поменьше бьет. Слушай, ну нормально, добьем, добьем. У меня же еще щит есть сейчас. О, мы неуязвимы. Он прыгает очень быстро. До него пока добежишь. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Дайте поесть. Клакдог, привет, привет. Да, нравится. Месяц где-то играю. Так. Давай, 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 давай. Почти на ульту собрала. Сейчас будет.
О, ульта. Die here. Nice and spicy. Race you. Ну, хорошо. And into the fire. Ну, учитывая, что я пока только начала, я пока еще сюжет прохожу. Сюжет интересный. Race you. Так, где он? Ой-ё. Ой-ё. Ruin everything. Меня убили. Пока еще нет, почти. Пройдем. Прошла, она Я нашла. спрашивает. Да, дошла. И он реально очень быстро двигается. Очень. Ладно, у меня перс обожался, я не могу его отхилить. Вот, почти 3 года играешь с релизом, но неплохо, неплохо. Don't push your luck. Dodge this. Leave it all to me. Freeze. Вот 2 удара сделал, он от тебя убежал на полкарты. Don't push your luck. This moment will be frozen in time. Die here. Почти, 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 почти. Есть. Все. Look, child's back to normal again. Well then, time to Давайте cool off. много остынем, ну давайте много It остынем, seems the окей. burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity, and now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. Ну, она лечит, но лечит она не сильно много. Надо ее тоже ещё подкачать. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Я гораздо сильнее, как такое how could that возможно. Да be? вот так. You already know the answer, don't you? I can see, but if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Мгм. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one Ну, another. он теперь дружить хочет. Прекрасно. Pretty sure that's not the normal way to make. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still, given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that? Камня живи. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? Да, только осталось всего лишь Т6 собрать. I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. A god? Да, добавят русскую озвучку. Интересно, ее когда-нибудь вообще добавят? Учитывая, что 3 года с релиза прошло.
Мне кажется, они не торопятся. Osile, Overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis Да. would just stand Может aloof быть, and я watch the докачаюсь ensuing как раз, когда destruction? снежные добавят. But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god... Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as... Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? О, кажется, сейчас город накроет. Хи-хи-хи. Водичка упала. Секунду. Ух. Paimon's exhausted. Это надо. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Ладно, Golden House, секунду. we really wouldn't have known which way to go. Все равно даже если озвучки не будет, наши делают озвучки. Вон новых джедаев, которые только вышли, уже тоже переводит. Хогвартс Легаси тоже переводит на русский. Поэтому прорвемся. Do we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue. Нам всех предупредить надо. are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting... Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pin in Paimon's tongue. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much, which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. Я что-то еще пока So не the добралась Archon до War Лии. was Ну fought ладно, ладно. 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be... We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think... One certainly could. Какой же способ?
The Qixing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn... I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be... So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off Новая that god. баллиста. All the Adepti here can lend their Они strength прям to за man 5 it. секунд сделали. We haven't a moment to spare. Our battle begin. Yep. О, нормально. The Fatui! They're attacking the Guizhong ballista! Модель 2, привет, привет. The three Adepti are manning the Guizhong ballista. Так, Do not let the Fatui disturb their work. давайте Фатым All помешать. able Millilith, with me! Понятно. Let's go help too! Пошел отсюда вон. Давай, давай, давай. Let one see what Прочь you're от made of баллисты. then. What strength remains within you? One wishes to witness. Midnight Phantasmagoria! Так, Out of the frying pan, into the fire! As a good night should. I'll catch up. Oz, reveal thyself! где That еще? is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The О, Fatui! Their вон они, attacks are вон они. unrelenting! How daring. Эти Snatch Knives электрические. diplomats will answer for this afterward. Every last one. Заморозка работает. God's attacking again! Так, мне что-нибудь опять съесть. There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Блин, 73% уже, а? Don't Башни. lose heart. Here, take this. This is crystal energy! That light from your body, it's like the time in Julian Cars! Wow! It's Madame Ping's shockwave! This granny's really strong! Ну вон, тут надо все три одновременно еще и защищать, чтобы их не убили башни. Wings of darkness! Dodge this!
Естественно. Так они все от моей атаки замерзают. Видишь, если они вода. Вот я бью, он замерзает. Так. Пока нормально. А где мобы? Вон они, вон они. Отстань от моей баллисты. Влади, привет. Давай, давай, давай. My name means swiftness. Take my power and run as I do. Еще волна. Это же не все. Или тут надо определенное время продержаться. Привет, привет. Так, о. Был удар ниже пояса. Блин, а у меня, по-моему, как раз закончилась еда. Нет, еще есть. Вот так. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Вон мобы, вон мобы. Dodge this. Опять вода. Так. Это мне почти баллисту убили. Обидно будет, если чуть-чуть не продержимся. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Блин, 8%. Нет, 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 ты туда не подойдешь. Нет. Ну, чуть-чуть оставалось, чуть-чуть. Ладно, с второго раза пройдем. Я могу раньше выйти, да? The Fatui's numbers are thinning. Fight on! Так. Ладно. Не все ж с первого раза проходить. Ну, хотя бы были близки. Ну, так они дальнобойники, скорее всего, некоторые там были. Я вот тоже удивилась, как они сломали. Ну вот. Подошли, оказывается. According to Kuching, excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak. Ah, well said. Please, Ладно. use this to ascend. Yep. Подожди, а меня откатило, что ли? Или я что-то не поняла? А, нет, все правильно. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the gold, do we make it in time? Is the What are you doing? Hold on, it's the Adepti. What are you? Faced Так, with a ладно, calamity опять of придется such magnitude, перепроматывать. Это я We уже have- прочитала. Oh, I'm
Just seeing this. It's not just you. We've got new. Блин, надо было сходить похилиться, что-то я не сообразила. Ну ладно, продум схожу. So will the power of the Chising? We've Мы already не discussed ищем this легких together. путей. What? Wait, all of you were. One certainly could. Huh? The Chi-Sing did once and as fate would have it, for what could you mortals ever look? So be it. We shall use the upgraded. We haven't a moment to spare. Our. Yep. Ваш красная аура, это хорошо. Это типа хило, что ли, или что? Ага. Окей, а. The Fatui! They're attacking the Grecian Ну ballista! что? Давайте уже к делу. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me. Так, стоямба. Let's go help. Ты не We пройдешь. Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains Yeah. within you? One wishes to witness. Тут понятно, что не всегда полезно драться одним. Так, к какой стороне они пойдут, вот они? Wings of Dark! Cool it. Nice and spicy! What's the hurry? Boba, get them! Time to clean up! Race you! Nice and spicy! By royal... Dodge this. Так, хорошо. That is Osial's divine power. Роберт, привет, привет. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. А, дела хорошо. Он сюжет проходим потихоньку. Так, с какой стороны идут? Не идут? Нет? Вот они. What's the hurry? The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will Так, answer зря for я this их этим бью. afterwards. Every last one. Dodge this! Я стараюсь медведей кидать в ворону. Так, сейчас. Raging God's attacking again! А у меня есть еще это. Блин, увлеклась я. Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose У меня heart. есть жрачка, жрачка. А еды нету больше. Here, take this. Прекрасно, походу я сейчас опять продаю. Energy! Что-то пошло не From так. your body. It's like the time in Julian Cars. Wow, it's Madam Pink's shockwave. This granny's really strong. That was unexpected. Так, где там они? No rest for the wicked. Miscalculated. Boba, get them! Ладно. Assistance.
Qilin, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight. Да, медведя я не успела вызвать. Take my power and run as I do. We're going too fast. Где они? Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. I'll catch up. Someone needs assistance. No rest for the wicked. Shadow Raven, let night fall. А, игра нравится. No rest for the wicked. Очень даже. Steady as stone. Exercise caution. I fear that the god's power has reached Так. its peak. Надо In этих other добить. words, Этих, we этих, both fear этих, there's этих, nothing worse этих. to come, right? By royal decree. Еще лишнего бы не нажимала, было бы прекрасно. Wings of darkness, come, sever night from day. Leave it all to me. This is Someone needs assistance. As a good night shield. Oz, reveal thyself. no rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria. I summon thee. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrades. Once we finish this Давай, battle, давай, the давай, Adepti давай. will be able to deal with the god 20 in peace. секунд еще. Йока Ламане. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Давайте. Бейте уже. It's working. We just need to keep this up. Сейчас что-то будет. О. Нормально. Это называется «Ничто не мешает». Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. Другая идея. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this?
Ну да. I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Да, нефритовый дворец жалко. Интересно, толку. Ну, сломали они нефритовый дворец. А, на него, понятно. На то город спасли. Как-то странно, вроде же город, этот дворец находится над городом или нет? Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Ладно. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for... At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice to... Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as... Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We can... Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lab. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our... Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of but I dared not speak. I could only gaze at him in silence and... Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only... Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. Что-то Дэвид смеется, ну. All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for... I apologize for appearing in full armor.
I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as... Although I am a mere mortal soldier, I... Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big Weren't you frightened, dear? It was. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make... Thanks for protecting Liyue Harbor. Please, come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Это тот, который раз в году? Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the... Although their blood is weak, there is still strength to be... The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now... Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Хорошо. Seems like the Adepti have had a change of... Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after... One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed... Fair enough. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is... All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of... Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. Да, похож, действительно. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Это действительно, почему властелина камня не было? Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? Ура, идем дальше. О, спасибо, спасибо за ману. Так. Сюда. Можно протануть, чтобы не так долго бежать. Ну что, этот квест хотя можно будет ходить на ивент. Спасибо, спасибо. И надо сходить отхилиться бы неплохо. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue?
Visiting the Fatui at a time like this, we had better go and make sure that everything is okay. Так, ладно, давай пойдем отхилимся. Я думаю, этот квест допройдем, и на сегодня все на этом. А время уже опять почти 4. У кого, кстати, сколько времени? Someone needs assistance. Опять я убежала быстро. Ну, это у меня тоже как раз 3:40. I'll catch up. Где там этот банк-то был? Да, будет стрим вечером. Ближе к 11. Надеюсь. С 11 до 12 где-то так. Но если все будет совсем хорошо, то может быть пораньше. Ну, скорее всего, в этот промежуток. Так, куда мне? Куда мне идти? Бля, куда у меня квест делся, ё-моё? Отлично. Потерялась я. О. Побежали. Э. Ну, пойдем. You call Посмотрим, что this нам скажет. cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember me. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is... Paimon knew that we should never have trusted что a не Fatui задумано? Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind,
The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is... How sanctimonious. What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but Поворот, why ага. give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter... Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and... Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duty." I stood motionless among the crowds. Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age. So I feigned my own death and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue? Of course, and it would have been all too easy for him to. Ну как все просто, хоп, все нормально. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired, take the Adepti for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they... Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only... I had expected them to do no more than the Adepti. To come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it would... Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving? I think that thanks would be more appropriate. You Интересно, certainly что он played no уйти-то small хочет? part in all of this, wreaking Куда же havoc он and turning следит the за city городом? upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapoljarny Palace. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat. Do as you wish.
Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Ладно. Пойдем. Так, видимо, мы уже почти закончили это. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we've spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. А зачем тогда церемонию вознесения-то делать? Он же живой. Ну ладно, как скажете. Так. Мне не хватит. Сейчас заберемся. А, другое дело. Сундук. Не зря я сюда лезла. What's the hurry? You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with... Say, do you think the person who assassinated our Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able... Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an... Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rooms... So Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. Fatui? They certainly are very... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect... Так, ну пошли. Интересно, что тут будет. Ну-ка. Hear ye all, the Chising's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened, nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chising's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer?
Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while. Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be the long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build our contract? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Так что-то народу маловато для такого города. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Церемония. Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far, and name your price. You Whoa. Бой на грану. Well, could you help me put up some missing person posters? Так, а что тут сделать-то надо? Why you? Were you? If you were looking for someone, you could. А вот один. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. There's much that remains. Так, а где Джинли? Да все такие не знают, что он Арконт. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,000 Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Xinyue kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to... You're right. I do like the Mora. But why would Morax lack... As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rule. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to rehearse a little. Oh, no wonder. Paimon gets it now. Благородно, you didn't look at the благородно. price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, Well, we were only spending Fatui money.
you. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liu. That is true. But there is no journey that does not end. No. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is... Yes, the nation has been closed by order of its deity. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by... Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't... Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed... That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating... Vision hunt? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's border. They want to seize visions? But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is... Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted 7 ideals for 7 gods. And of these, all right then. Was there anything else you wish to know? Yeah, about that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people... These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger. All right then. Was there anything else you wish to know? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Найти способ попасть в закрытую страну? I suspect... Ну ладно. Ура! Так, что мы дальше имеем? Ну-ка. Ищите другие задания. О-хо-хо-хо. Да, нормально так. Я думаю, что на этом мы закончим.
Завтра продолжим. Времени уже много. Спасибо всем за помощь, за то, что пришли. Всем всегда рада. Заходите. Завтра после 11 будет стрим, надеюсь. Так что всем спасибо и всем пока-пока.